plusieurs problématiques. C'est que je ne sais pas pourquoi il me dit que je suis déconnecté quand j'arrive sur le chat, mais je crois que c'est parce que je suis passé par la page de login. Donc, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va virer la navigation. Ça ne sert absolument à rien. C'était juste pour faire un exemple précédemment dans le stream pour expliquer aux gens comment faire une requête, mais à la rigueur, ce JSON on n'en a plus besoin. Ça fait ralentir le menu. Donc ça, on va gentiment l'enlever. Et ici, dans la sign, ce service, on n'en a plus besoin. Ça sert à rien. Ça avait l'avantage d'avoir un JSON pour créer une arborescence. En l'occurrence, on n'en a pas trop besoin. Ce qui va impliquer plusieurs choses, c'est que ça, ce ne sera pas un observable, mais que ça va être directement l'objet qu'on a ici, qui forcément n'est pas du tout formaté. Et puis là, on va enlever la partie comme ça. Du coup, on n'a plus besoin du service non plus. On va épurer un petit peu tout ça. Alors, fix all cut mark, ça c'est sûr. Et fix all, comme ça, ce sera mieux. On va virer toute la partie TSLint qui est pas bonne. Alors, il me dit que ça c'est pas bon. Pour l'instant, on va mettre any, histoire qu'il arrête de me crier dessus et que je puisse passer à autre chose. Et ensuite, côté DOM, côté template, forcément, il va nous dire qu'il y a des choses qui vont pas du tout, puisque ça n'existe plus. Et que ce sera maintenant juste un objet et puis quelque chose, une requête observable. Voilà, du coup, notre menu est directement accessible. J'ai plus le glitch. Je sais pas si je l'orchestre comme ça. Ou est-ce que je le mets carrément... Si on va faire comme ça. Alors, on va changer l'icône. Ici, ce sera pages/chat. Ok, on va chercher un icône. On va chercher ça sur font awesome.
Ok, good, ça fonctionne, parfait. Parfait, parfait. On a bien la route qui amène sur ce component, donc ça c'est cool. It works. So now I need to create my component chat. I don't know how to start. So I will had two panels. I speak in French, it's better for me and more simpler. So if you have any question in English, I will try to answer with my better English. So I'm gonna switch in French. Ok, du coup, il va falloir qu'on taille ce composant. Donc dans l'idée, on va faire une classe qui va être chat container. C'est facile. Ici, on va avoir deux divs qui vont être deux colonnes. Ça va pas être compliqué. On va faire ça. Ok. Du coup, lui, ça va être fx layout. Ça va être une row. Hola, mecánicos, ¿cómo está? Está muy bien. I hope it's same for you. Okay, flex layout row. I've just say I'm gonna switch in French, so I'm sorry if you don't understand, but if you have any question. Ok, chat container, flex layout row, donc là on va avoir ça. Alors on va mettre contact container. Et là, classe chat container. Oh, ok. So, je vais ajouter ça. I've just started my chat page, so actually I have nothing, but I've reworked some features like logging page. I've streamed yesterday to speak about reactive form with a logging page. So if I go today, I had a work meeting about XPro. Do you know? I think you speak about XPro or XPO. I don't know what is it, XPO. No, I don't know what is it. So it was same for me. I have day meeting, but it's not to speak about XPO or XPO. Okay, it's just a sprint planning for the next 2 weeks. It's very long. But in fact, this sprint planning was very short, very easy. It was okay. So what XPO? No, I don't know what is it. This is this? No. Ah, okay. This is for C# or another stack? XPO. This is Microsoft? No. Yeah. I'm gonna read about this later. Yeah, C#. Okay. I work with C# in my company. Normally I'm full stack developer with C# and ASP.NET Core, but I dislike the backend part. I prefer to focus on the front end. So in my team, I'm the front end referent. Okay. Let's go to continue. So here I've reworked some stuff like login page. As you can see, I've finished this with error like this.
but it is totally fake data. It is mock data. So here you have the icon. So I've just finished the login page. Very easy. Yeah, I think this is cool. Yeah, it's not too bad page. Okay. Next now it's for chat. So as you can see, I have nothing. I have just started right now. So it's step by step. But I have an idea about what I want to do for this. It's like a WhatsApp. For the web. I think there is some capture. Yeah, like this. You have two sides, left and right. Right for message and the contact, and left it is your contact list. So I think it's not a difficult page, but there is many things. Okay. So that's for contact container chat. I don't know. I don't know if I want to have all contain all the place for the center. So just try with fake text. It's no problem. I can do that. Gonna here. Oh god. Why add this? Because of this. Yeah. So that's good. I don't know if I want to keep the background and just add some divider in the center. Many questions because this is too light for my dark theme. So here it could be a toolbar and split it with matte divider and take all of the high. Yeah, I'm gonna try this. I think it's good. It's gonna be good. So here maybe it's a div. It's a vertical like this, and just gonna try to add some style. Here it is 100% and same. Oh, sorry, that's not good. Of course. Height 100% and same like for chat container. Flex, it's a library to work with Flex CSS attribute. It's not the grid, it is just to manipulate Flex. So I can to show you the library example. You have live example here. Sorry, my connection is very low. I've changed my office, the room office. So here you are, for example, a row with some attributes. Flexbox. Flex, it's a CSS. It is to organize your container, and you have some parameters and attributes to manage your responsive page, web page. So as you can see, by default, a row gonna start on left, but stretched, keep all the height of the parent. So you just need to know flex is apply for a parent and just the first children in hierarchy. Okay, so if I apply a row for this, just this will be a row. The first div, the mat, and div, just the first children's. Okay,
and see, and if I had fx flex, I just say this div, I want the div is adapt for the maximum width that I can have. Okay, so I have two, it will be 50% for all of this. But I can add this, for example, and specify I want just have 20%, or maybe I just want to have 150% pixels. Okay. Yeah, you have to import. This is a library. It's very simply. Just gonna here. I don't know. It's my share. Maybe it could be here. Yeah, flex layout model. No, I don't use Bootstrap with 12 columns. It's more flexible. I prefer to use FX Flex. So you can do that without this library because Flex it is a CSS attribute. And here you have the documentation about Flex. It's very simply, but you need to apply so much definitions to use and have a strong and easy manage. So as you can see, you have many documentation about Flex. So this is the concept. Okay. So if I save my file here and just add some text to show you like this. Oh, okay. I will make an effort about this. Okay, I'll span here. So I have my left side like this. And here I'm gonna add the right side. Okay. You're welcome. I think it's a strong library because it's very easy to manage a responsive or... Okay, I've missed something. Oh, okay. I don't change here flex, for example. Yeah. Okay, I want 20%. Okay, as you can see, if I resize my window, it will be always 20% about the parent. Okay? Like this. Every time. And you have, of course, some attribute for responsive. So, like, you have grid. It's good for have a strong architecture of your web page. And here you have the responsive. So this is like Bootstrap, but a little bit different because you will work with this. So for example, if you want to hide something like an icon or I don't know, a title or description, it is very easy. And here you have a good example with responsive. Okay. Grant then small media. It will be 66 and 33 behind. So if I grow the page, as you can see, it will be adapt. It's the same layer here. You have some column and it will be a row column. And of course you can change the order, but okay. So here I just want to have 50-50. So just let me add background color. Yeah, like this. I don't care. I will change it very soon. Come here, color. Yeah, that's good. Let's go to check it. Okay.
This is not good because I've delayed this. Oh, can't be good. Okay, here it is 100% of the parent. So I have some problem here because this high gonna be here. Okay. Yeah, thank you. I've missed it. Yeah, that's good. But it's not 100%. I need to adapt with the maximum of high. Okay. My container says 100, but this not 100%. Yeah. Yeah, this is here. My app content. So I'm gonna flex one. Nope, this is not this. Too high. 100%. Oh, let's get better. So this is app content. Okay, I need to fix something before that because I don't have my menu and my top bar. So for this, okay, store, this is store, is app state. Of course, need to import the store here. I'm gonna use it for dispatch an action because I'm faking if the user is logging. Because I don't have any API, I just want to remove the menu and top bar in logging page. This is not very rare, but it's just for example. Okay, star has from user actions from here SSC, okay, app state user and action. Okay, that's good. Here I'm gonna dispatch change logging. Here's logging. Okay, it's gonna be true. Any word, it's not a good practice, of course, but it is just for the dashboard because I don't have any API to log the user. It is totally fake. Okay, that's good. I have my menu and my tab bar. Right, great. Okay, another point is my high, but don't know why it is in level up, so I'm not sure I can access to app content. Where is it? So if I'm gonna set high to 100%, I will have a bug, of course, because I have the padding here. If I remove it, that's good. But I want to have the padding, so maybe I'm gonna merging one RAM. No, same problem. Okay. I need to add the padding on each component. So I need to rework this part. I'm going to search app content. There, this is here. That's not good. Okay. It will be worked for this page, but I will block my dashboard, I think. Of course. Yeah.
of course. So to fix it, it's not very hard, but it's better to do that now, because in the future it will be a big problem to rework so many features. Okay, I'm gonna here, and in the container here, I'm gonna add the padding for 1 RAM, and I think it will be better. Yeah, that's good. Great. Fix it. So back to my chat. I think it's too big. Because I will add in the left side the contact list, but as you can see, with a big screen, it's too large. So maybe I'm gonna work with fixed width, but I'm not sure. Okay, let's go to constricted with this. It's not a problem. Gonna change it later. Okay, so here I can delete this and this because I know it's good. And I think I just keep this chat container here. Oh, what is chat container? This is contact. No, sorry. Discussion container. Okay. Oh, I don't check something. This. Padding 1 RAM like this. It's just to check if I have my divider in the middle. Oh, great. It doesn't work. Why? Gonna be a margin because I have background, and background it is inside the padding but not in margin. Yeah, okay, I have my divider here. That's good. Because if I'm gonna switch, yeah, that's good. It's good color. Great. But I have another problem. When I had some margin, I have a scroll bar here. Yeah, that's normal. Okay, now I can delete all of this. That's good. So first, maybe it's to add toolbar here, but toolbar, very easy. So this is first row. First we're gonna have a good evening. I have to go to dinner. Read and write to sleep. I'm tired. Yeah. Thank you for watching and see you later. Hi, Mechanicos. Bye bye. Have a good evening. Okay. Here it will be an image. Bye.
That's not good.
Hmm. Donc 4, 26, 13.
ensuite on a bien ça. Commencer à créer la liste. Donc ici on va avoir ça, on va skip le test unitaire parce qu'on n'en a pas besoin. On va laisser en dessous de la toolbar cette partie là. Ok. Ça va juste me dire que le composant marche, c'est normal. Ok, donc c'est à partir de là qu'il va falloir gérer toute cette partie. Donc là on va pouvoir juste tester un truc, on va dire que ça fait 100%. Oups. Mettre un background color, on s'en fiche. Tiens, un coral, c'est très bien. Voilà. Ok. C'est pas mal. Donc ça par contre ça marche pas. Hein. Je pense que le parent ne va pas jusqu'en bas. Il fait 100%, mais le parent ça va pas aller du tout. Si lui déjà il fait pas 100%, ça va pas marcher. Ce qui va être problématique, c'est que je peux pas utiliser ça comme ça. Bon, je trouve une autre technique. Donc là après je peux tricher, hein. Je peux faire sans VH. Et on calcule moins tout ça. Ça fait beaucoup de calculs. Pour quelque chose que je veux juste adaptatif. Mais je pense que ça vient déjà du... Le problème vient déjà de là. Pourtant il est en stretch, mais il est en stretch du parent qui fait absolument pas 100% non plus. Donc déjà ça va être problématique. Hein. Ça fait c'était beaucoup de choses. C'est pas grave. Je fixerai ça à un autre moment. J'ai d'autres priorités à fixer avant ça. Donc si je veux avoir une contact list, il va falloir que je crée dans les contacts un service. Si mon terminal veut bien s'ouvrir. Alors NGRX service, on va l'appeler chat. Et on va faire skip test. Je ne veux pas faire des tests unitaires pour l'instant. Voilà, il va pas du tout là, il va là. Et là, il va falloir qu'on commence à créer des objets. C'est-à-dire que dans le parent, dans la liste des contacts, il va falloir que je fasse ici l'appel de mon service. Et mon service va falloir qu'il me retourne un objet qui pour l'instant sera faké. Parce que j'aurai absolument pas ce que je veux. Et après, à savoir, est-ce que quand on clique sur la liste des contacts, enfin des chats, est-ce qu'on fait un chat by ID avec une méthode API ou est-ce que je prends tout le détail from scratch avec une bonne liste mock data bien épaisse? Mais je pense qu'on va pas faire ça. On va pas faire ça. Ça aurait pas de sens si on devait câbler des API. Je pense que les API ne retourneraient pas ça. Donc on va essayer de préparer les choses bien. Ici, on va
injecter dans le service HTTP qui est de type HTTP client. Jusqu'ici tout va bien. Alors ce sera pas la liste des contacts, hein, ça va être la liste des chats actifs. Alors ce sera get chat list qui va nous retourner un observable forcément. Pour l'instant je ne sais absolument pas quel type ce sera, donc ce sera any et ça ira bien comme ça. On va mettre ça. Et là forcément il va me crier dessus parce que je ne retourne rien. Return nul pour l'instant. Il y a deux solutions. C'est soit je construis un JSON dans les fake data ici. Dans les mock data, je crée un autre répertoire que je vais appeler chat. On va mettre un file qui pourrait être chatlist. Dans lequel ici, je vais construire mon objet qui va être un array par exemple d'une liste de chats dans lequel on pourrait retrouver certaines choses comme, on va prendre un exemple sur un chat, le nom du groupe. Si c'est pas un groupe, il faudra mettre l'avatar de la personne parce que ça peut être un chat de groupe, mais ça peut être un chat avec une personne. Il faudra donc le nom comme ça, ouais. Pour l'instant, on va faire que du chat avec les personnes. Hein. La date du message et plein de choses. Donc on va créer le modèle et ça ira plus vite comme ça. Donc modèle, on va rajouter un folder qui sera chat. Ici, on va lui mettre un nouveau file qui sera chat.ts. On va mettre ça pour l'instant et on réadaptera si on a besoin d'autre chose. Alors ici on va exporter une interface, jusque là tout va bien, qui sera de type chat. Ici on va lui mettre un ID qui sera de type number. On va lui mettre un user qui pourrait être un objet plus complexe. Ou juste le nom du user pour l'instant. Pour l'instant j'ai pas fait les API, donc je sais pas. Hein. On peut mettre username par exemple, qui sera une string. Mais ça pourrait être un objet plus complexe. On pourrait le typer. Et dire que ce serait pas une string, mais un autre type d'objet. On pourrait mettre last date, qui serait un datetime. Qui serait une date, pardon. Voilà. On pourrait mettre unread, qui serait un number, nombre de messages non lus. Et on va mettre last message, qui sera une string. Et lui, ce sera clairement le dernier message qui a été envoyé. Et alors, dans la user, on va faire ça plutôt. User, export class user, dans lequel on va lui mettre un ID à lui aussi. Voilà. Ensuite, on va lui mettre un username qui sera string. On va lui mettre un last name si on veut. Tout ça c'est fictif. Hein. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Son avatar. Ce sera une string qui pointera vers l'image. Et du coup ça ce sera de type user. Ok. Jusqu'ici tout va bien. Pas très compliqué. Donc ici on va avoir des objets qui seront de type chat. Donc ici on va devoir lui dire que ce sera l'ID.
Voilà. Qui sera, mettons 1, on s'en fout. Ici, ça va être user, qui sera lui-même un objet, qui aura dedans un ID. Si on s'en fout, on va mettre 1 aussi. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il aura un username, qui sera user 1. On va mettre ça pour l'instant, histoire de se retrouver. Bien sûr, tout ça changera après. Oups. Last name. On va lui mettre last name. Oups. Voilà, on a dit quoi? Son avatar. Donc avatar qui sera assets slash img. J'ai une liste d'avatars, je vais pomper. Chat avatars. Chat avatars. Et ce sera avatar 0.jpg. Ok, et ensuite on avait d'autres attributs. On a dit qu'il avait un last date. Bah là on va faire tac tac last date. Alors ce sera date ISO. Hein. Get date ISO example. Vous voulez pas me mettre un exemple en dur? Run. Très bien. 2014 quelque chose, on va changer la date, c'est pas grave, parce que sinon on va avoir des dates exagérées quand on va faire le traitement, donc ce sera 2020 14, non c'est la date d'aujourd'hui. On va lui mettre ça, donc là ça veut dire qu'on aura l'UTC, hein. Mais c'est pas très grave. On gérera ça plus tard. Ok, last date, unread. On va plutôt mettre isRead. Et ce sera pas un, ce sera un booléen. Voilà. isRead false. On va mettre isOpen. Last message. Ici. Ça, ce sera réadapté quand on aura des API que je n'ai pas aujourd'hui puisqu'on travaille simplement en mock data. Puisque l'idée, c'est de sortir quelque chose sans ça. Ok, good. Maintenant, il faut en faire 3-4. Quand même. Ah. Ici, on va mettre que c'était hier. On va faire ça, 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 ça. Voilà. 2. On va mettre que c'était le 10 pour lui. Voilà. Tac, j'en fais rapidement 5. On n'en reparle plus après. 3. Ce sera aussi le 10, mais à midi. Voilà, très bien. J'ai commencé à 1. On va faire ça, ça, ça.
5, 4, 0, 3. Another one. No, 5 is good. Ok, so là, on va faire this.get, non, this HTTP, pardon. .get. Du coup, là, on sait ce que ça va être. Ça va être une collection de chats. Comme ça. Mais on sait aussi que ça va retourner la même chose. On va faire comme ça, et pour l'instant, on va juste aller taper les assets. Oups. Chat qui va être chat-list.json. Ok, ici je vais dans contact, je vais importer mon service private chat service qui sera de type chat service, dans lequel je vais pouvoir lui dire ici chat list $, puisque ce sera un observable et que je le veux en observable pour utiliser le pipe async, qui sera de type chat, comme ça. Oui, tu m'importes ça comme ça, et je vais lui dire ici this chatlist equal this.chatservice.getlist. Ok, et pour vérifier que ça marche, donc ça on va je vais laisser. Donc là je l'ai récupéré ici, il faut que je le passe ici. Sinon ça va pas marcher. Alors on va faire input. Chatlist de type chat. Oui, on arrête chat. Et ici, bah, je vais passer ça dans l'enfant ici, maintenant que j'ai un input. Sauf que lui s'appelle chatlist. Avec lui, chatlist $pipe async. Ok, donc ce sera synchrone. Quand il aura des datas, il les renverra à l'enfant, qui l'enfant réceptionne ça, et ici on va afficher simplement la liste en faisant ça. Chatlist /JSON. Le problème c'est que là, il n'y aura rien, il sera undefined. Donc il faut qu'on fasse un ngif chatlist. Sinon je vais avoir une vieille erreur undefined. Et voilà. Donc première étape, j'ai bien ma liste. Cool. Niveau UI, c'est pas terrible. Hein. C'est normal, on n'a rien fait. Mais au moins j'ai ma liste. Je sais que mon service marche et que je récupère bien la bonne liste. On va faire autre chose, histoire d'être un peu plus fun. Toc toc toc. On va aller chercher du texte aléatoire qu'on va reset. Histoire d'avoir un petit chat qui ressemble un peu plus à quelque chose que d'avoir tout le temps le même texte. On va le mettre sur le troisième. Par exemple. Ici, on va mettre moins de mots. Voilà. Voilà. On va en mettre, histoire de prévoir un petit peu quelques cas. De mettre de l'ellipsis par exemple, parce que là on va faire des choses, mais c'est pas dit que le rendu soit bon. Et le dernier, on va mettre 15 words. Comme ça. Ok, donc là forcément ma liste va se remettre à jour, elle sera correcte. Jusqu'ici pas de problème.
Donc normal. Pour l'instant, on n'a que ça. Maintenant, on va enlever donc cette partie-là. On va farmer un petit peu tout ça. Ça, on va l'enlever. Et on va commencer. Donc div fix layout. Ce sera une colonne. Ok. Ou ici, on va répéter pour chaque message. Pardon. Pour chaque message quelque chose. Mais avant de faire ça, je vais recréer un nouveau composant ici qui va être item. Ce sera plus simple de travailler avec ça. Et pour les tests unitaires aussi. Non, je fais n'importe quoi. NGRX component qu'on va appeler. Et pourquoi j'ai mis contact? C'est pas des contacts. Oui, bon, je ferai un reward. Contact item. Skip test. Voilà. Je veux pas de test unitaire pour l'instant. Ce qui est pas très TDD. Orienté TDD. Alors ici, on va commencer par lui mettre un input. Ok. Oui, qui sera un chat item de type chat. Et ici, on va mettre une span avec chat item point last message, allez par exemple. Ok. ngif chat item. Parce que si ça c'est undefined, ça va avoir un problème. Il va me dire qu'il va pas pouvoir lire quelque chose de undefined. Ce qui est un peu normal là. Ok, ici on va appeler donc notre item. En input on va avoir chat item. Mais pour ça, il va falloir qu'on fasse un repeat. Donc on va faire un ng container qu'on va répéter x fois, dans lequel on va passer un item qui ici sera un ng-for de chatlist. Ce sera un item qu'on va passer ici. On a bien la liste de tous les messages. Ok. Jusqu'ici, c'est bon. Je vais aller agrandir un peu la liste. Je trouve un peu petite. 580, je pense que ce sera pas mal. Ah, si la musique est pas bonne, faut le dire. Ça commence à m'agacer un peu. Je vais changer parce que j'aime pas trop. Playlist. Jazz. Drum and bass. Qu'est-ce qu'il y a en drum and bass? Ouais, pour l'instant ça me va. Allez, où est-ce que j'en suis? J'ai ma liste de messages. Donc ce qu'on va vouloir, c'est différencier, par exemple, comme ça, une lettre, quelque chose d'assez simple. Allez,
J'ai un item avec ma span, donc ça, on va dégager. On va faire un div. On va faire un container. On va faire un chat container. Sur un host pour impacter que celui-là. Ok. On va mettre un peu de padding. On va mettre 0,5 rem pour l'instant. On va commencer comme ça. Ensuite, on va faire une div. Avatar. Start center. Ok. Ouais, j'ai rien sauvé. Ouh, ça va pas du tout, hein. Alors ça va pas. Un Jizen, ça va pas. Ah là là. Ah.
C'est pas possible. Oh, God.
Bon, je vais arrêter là pour ce soir. J'ai déjà de quoi faire. J'ai pas mal avancé pour ce soir. Du coup, je reviendrai peut-être après-demain soir pour continuer la suite du dashboard. Et bonne soirée à tous.